Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, sou Anderson Dica, sou fundador da Feutech, mas aqui eu tô pra falar de carros, de loucuras, de sagas, e hoje uma saga que eu tava muito ansioso, a Mercedes aqui, ó. Hoje no episódio da Mercedes eu tô aqui em Connecticut, da Headline Restoration, pra ver como é que tá a Mercedes, vocês vão me acompanhar. E pra fazer essa história ainda mais legal, vocês vão ver o episódio, vocês estão observando que esse episódio já tem muitas novidades aí, muitas coisas malucas aí na filmagem, na edição. Tem um convidado muito especial, que é um grande amigo meu, que tá atrás da câmera agora aqui. E aí, beleza? Habits, Guilherme Coelho vai participar disso aí. A gente vai também dar uma volta na Headline, que vai mostrar vários projetos, e bobear tem uma surpresa, inclusive, no meio do episódio que não estava nem planejado, mas acho que vai acontecer. Então, pega o chimarrão aí, ó, pão de queijo, bota na TV. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa aquele comentário aí também. E vamos agora para assistir esse episódio, porque acho que você deve estar tão ansioso quanto eu para ver o estado da Mercedes e como é que é nos projetos aí. Bora lá, bora lá. E aí, onde é que a gente tá indo agora? Cara, a gente veio numa missão muito especial, que é ver a Mercedes aqui na Headline Restoration, né, em Connecticut. Desci em Nova York agora há pouco, e nada melhor do que ser bem recebido. Vim aqui, ó, não só quem não conhece, né, Habits. Então aqui, fazer um vlogzão meio diferente. Guilherme Coelho, cara que pra quem já... Eu dei esses dias a dica no episódio do Iga. Falei, ó, a gente tava no mesmo lugar que a gente filmou o episódio do Velozes e Furiosos lá, do Supra vs Ferrari, Opala, lá tudo. E eu falei que a gente ia ter uma missão junto. Parte 2 agora começou. E agora curioso pra ver. E agora a gente tá na missão, só que é o seguinte, vocês acham que eu já sei como é que tá a Mercedes? Eu não sei. O Colton, que é o dono, né, da Headline Restoration, que é o cara que tá restaurando a Mercedes pessoalmente, ele não me fala e não me manda foto e não deixa ninguém me informar lá dentro como é que tá a Mercedes. E aí eu brinquei com ele, eu falei uns 30 dias atrás, falei, ó, Colton, eu vou pegar o avião, vou aí. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou pra brincadeira, tá? Eu vou levar o melhor cara que eu conheço pra fazer umas ações aí, umas produções aí da NASA junto, que é o cara que tá aqui filmando. Bora voar lá dentro. Guilherme, vamos fazer. Tem muito carro legal, né? Eu já fiz um episódio que eu mostrei a coleção JDM do Colton, um episódio quando a Mercedes estava lá, eles estavam trabalhando. O Colton já fez um episódio depois mostrando quando ele pintou ela. Mas eu, sendo 100% transparente, eu não tenho ideia se a Mercedes está exatamente como é que ele mostrou no último episódio, que é uns meses atrás, ou se ela está pronta, por exemplo. Não vou criar tanta expectativa. Pronto, acho que não tá, mas seria uma boa surpresa, né? Será? Não, com certeza. Eu já troquei uma ideia aqui com o Colton no direct ali, mas não vou falar. Todo mundo... Eu tenho que estar preparado, né? Eu tô indo lá filmar o negócio, é surpresa pra mim também o negócio. Aí, é o seguinte, deixa eu só agora, vamos complementar a história aqui. Vocês estão vendo que a gente tá numa limousine aqui, né? Ah, não, olha aqui, olha o espaço, olha o espaço. A limousine, que eu tô pichado, isso que o motorista é grande, ó. E aí? E aí, beleza, galera? Motorista é o Luiz. Oi, tudo bem? Apresenta aí. Oi, tudo bem? Eu sou o Luiz. Galera, quem já viu os vídeos do meu Fusca aí no canal da FT, né? Eu trabalho no design da FT Brasil. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Pra apresentar o Luiz, vou botar um insert aqui, que é um vídeo que ele gravou que eu achei fantástico aqui, que vocês vão entender melhor quem ele é. Bem-vindos! Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e hoje faz 6 meses que eu tô assistindo o canal do Anderson Dick. Ah, meu, ia fuder. Oi, eu sou a Carlise, sou a esposa do Luiz e vim junto aqui nessa aventura hoje. Deixa eu falar uma coisa. Chegou os dois me buscando dia 8 em Manhattan, dirigindo esse carro. Eu não, vocês... Limousine? Não, caraca, e vocês moram aqui, né? Cheguei tipo... A gente ficou feliz que tava se passando por local aqui já. Sim. Mas a gente tá passando uns dias de férias aqui em Nova York. E aí casou, né, com essa vinda do Anderson. Na verdade foi o seguinte, ó. Ele me mandou uma mensagem quando tu programou as férias há 1 mês, 2 meses atrás, né? Deixa eu apresentar, o Luiz trabalha com a gente no marketing, né? Então muitas das criações que vocês veem aí, tanto nas nossas mídias sociais, nas minhas aí, ele é o mestre por trás aí de várias delas, especialmente os memes aí, ele é o cara que tem as sacadas aí. Mas aí o Luiz falou pra mim, tá de férias em Nova York, então vamos fazer o seguinte, eu vou contigo, vou pegar o avião de Atlanta, Nova York, e a gente se encontra aqui. E aí vimos a tua semana que tu estava aqui, né? Tentamos agendar essa sexta-feira, hoje é uma sexta-feira que a gente tá aqui. E aí meio que... E eu disse, então vou fazer o seguinte, ó, vamos alugar um carro bacana. Aí teve a saga do carro, né? Saga do carro. A saga do carro foi foda.
porque eu falei, meu, vamos pegar um carro no Tour, é só 2 dias mesmo, vamos pegar um carro, qual carro que tu sonha andar? Aí nós tinha olhado uma, o que nós tinha olhado primeiro? Uma M4? Né? Não, antes disso nós tinha chegado a olhar, eu também te passei Um Bentley? Uma Hammer. Uma Hammer H1, aquelas antigas. O Anderson mandou uma H1 antiga, tipo militar mesmo, uns banquinhos de militarzão de guerra, assim. Mas era tipo 2 horas de Nova York pra ir buscar e só podia rodar 160 milhas com ela. E aí ia ser meio perrengue demais, né, pra fazer essa mão aqui. E aí a gente ficou olhando várias opções, assim, Nova York não é o melhor lugar pra alugar carro, né? Não é o melhor lugar pra ter carro. A princípio, né? Por isso que eu fiquei surpreso, vocês estavam dirigindo aqui, o cara, vocês moram aqui? Ele, não, tinha logo, caraca, a primeira experiência o cara tá dirigindo em Manhattan. E aí a gente pensou, vamos pegar um carro bacana, né? Aí tentamos olhar M5, M4, até um carro que eu fiquei mais tentado de pegar, aquele o elétrico lá, o Lucid Air. Tinha um Lucid Air, mas aí não dava o range, porque a gente tem que sair de Nova York, aqui de Manhattan, e ir pra Connecticut, que é o estado do lado, mas querendo ou não é 2 horas de viagem, né? 1h30. E aí foi meio que essa missão. Aí pra piorar a missão, nós pegamos uma M8. O que era aquele carro lá? O vermelho? O vermelho? Era uma M4 Competition e era uma coupé, né? Não era 4 portas, era uma coupé. Não estaria esse espaço aí atrás, né? Se tivesse dado certo. E aí ontem à noite eu ia buscar o carro ali no Queens mesmo, onde eu tô hospedado, mas bem longe lá no Queens, sentido Long Island. E eu simplesmente cheguei na casa do cara pra pegar o carro à noite. E o carro, já vi que o carro não tava lá, liguei pra ele falou, o cara que alugou o carro hoje não devolveu o carro, largou o carro em outro lugar. Simples, né? E eu tive que mandar um guincho atrás do carro. E o carro só vai estar aqui amanhã à tarde. E aí a gente voltou embora. E aí eu liguei lá no suporte do Turo. E eu falei, olha, eu preciso de um carro pra amanhã às 7 da manhã. E aí o cara falou, olha, eu vou ver o que eu consigo fazer pra te ajudar. Eu falei, quero que me entreguem agora, também não vou mais buscar, né? Isso aí. Aí foi engraçado porque o cara perguntou pra mim, ele falou assim, você estaria interessado em uma SUV? Eu falei, olha, eu queria um carro, de preferência que fosse mais ou menos esportivo. Aí eu falei pra ele assim, é meio que uma exigência do meu chefe, tá? Mas aí deu certo, aí o carro mais legal que tinha era esse A8 aqui, que É bem confortável. é legal. E o Guilherme entrou nessa história aí, na verdade é o seguinte, faz tempo que a gente programa umas missões, né? Sim. A última missão que tu teve, também pra quem não é tão velho no canal aí, ó, o Guilherme foi que me vendeu o meu Supra, né? O Suprinha. O Supra prata, né, automático, que é a Saga que tá lá, agora tudo pra montar o motor billet, 1000 e poucos cavalos. Porque ele comprou um Supra no Brasil, preto, que inclusive ficou famoso pra caramba, né? Acho que já tá pronto. Ele comprou o Supra mais zero do Brasil, mais original do Brasil, não fica nem vermelho, ó. Mas não tá mais original. E fez tudo a fuder, assim, fez um monte de modificação. O Alex mandou ver bem demais. Quem fez toda a preparação foi o Alex Wagner, que também é um grande amigo meu, um grande amigo. Eu até nem sabia que tu conhecia ele o dia que acho que nós estávamos conversando, eu e tu, que tu queria levar o Supra pra alguém, e o Alex me perguntando do Supra, eu falei, não, como assim, não é o mesmo? Eu tô aqui na oficina de um cara, lembra que eu te mandei? Esse cara aqui, daí tu mandou foto, tipo, não, pera aí. Me ligou porque o Alex é o que prepara o meu Calibra, meu Mazda RX-7, tanta parte mecânica de motor, tudo, né? Sim. Então, mas bota aí, mostra pro pessoal, vou mostrar como é que ficou o Supra dele, porque quando tava fazendo o meu, tu veio pra cá, que era o teu, né? Sim. Bagunça, e aí a gente fez mais ou menos uma cópia de uma parte da receita, assim, né? Exato. E foi meio que parecido, né? Porque primeiro tu também, vamos botar biela forjada, vamos fazer tudo que dá, não sei o que, vamos botar um turbinão, aí daqui a pouco, cara, de repente nem precisa. Não precisa o motor tanto faz primeiro só o turbo. Foi bem que nem eu fiz, eu também queria fazer tudo que dá, o Kaká da última vez deu uma ideia de botar só a turbina maior que o motor original, o meu deu 700 de roda com 2 kg e pouco de pressão. E foda-se, ficou bom pra caramba, agora tá montando. Mas mostra o teu aí pro pessoal ver. Vou mostrar uns insertos aqui agora. E agora estamos chegando aqui na Headline Restoration, que é, né, a oficina. Cara, eu tô muito ansioso, eu vou te falar assim, eu fiquei pensando, será que eu chamo alguém que eu conheço lá pra pedir foto, pra ter certeza, pra não peço nada, porque aí eu ia fingir uma surpresa, né? Se chegasse lá, eu ia fingir a surpresa. Então vamos fazer de verdade, vamos realmente ter a surpresa. É o time aqui, quero ver. E é o seguinte, eu também tô curioso pra mostrar não só pro Guilherme, mas pro Luiz também, ó,
Porque quem é apaixonado por carro, a coleção e essa oficina, cara, meu, Eu tô curioso pra ver os Top Secret Meu, lá. é inacreditável. O cara tem uma coleção de carro japonês, assim, famoso de drift, de velocidade final, os carros da Top Secret. Meu, o Colton colecionou uma quantidade inacreditável de carros, assim, impressionante mesmo. Tô bem ansioso pra chegar lá. Sem falar nos super carros que eles restauram e guardam ali, então acho que vai ser legal, acho que tu vai gostar. Bora lá, bora lá. Estamos quase chegando aí. Bora lá. O mais legal disso aqui é isso aqui, ó. Carro da polícia. Do lado, aqui. Esse aqui é dele, né? É dele mesmo. Ele comprou, ele tava andando uma vez assim, viu na frente de um estacionamento de um restaurante assim, vários dias assim seguidos. Ele foi lá num dia no restaurante, perguntou: de quem que é esse carro? Eu disse: ah, do meu marido. Isso aí ele comprou, não sei porque ele comprou isso aí. Ah, não quer vender? Eu disse: eu quero. Até que é $2 mil, pode levar então. $2 mil, caraca, que top. E aí? Ó, tamo, E aí? Tamo aí, ó. tamo armado aqui, ó, com o bichinho aqui, ó. Depois vamos voar lá dentro. Aí, ó. Show. E aí, tá ansioso? Tô. Vamos. Eu tô com medo de. Eu não sei se eu tô com medo de ver antes do que eu devia ou se eu devia sair correndo já. Eu acho que eu sei onde é que ela tá lá embaixo, mas vamos fazer um suspense, vamos caminhar até lá. Fazer o processo todo. Hi, hello. Olha aí, ó. Quem aí. chegou? Tem recepção aqui, ó. Nossa, que lugar, hein? Cara, chegamos pro. Meu Deus. Olha isso, velho. Ô, Anderson, eu não vou querer gravar agora, vou querer dar uma volta aqui dentro. Sim, eu ia dizendo, Olha vamos, isso. vamos, esse aqui é que nem, assim, quando o cara vai comer um chocolate muito especial, não pode botar tudo na boca e sair te babando, e se engolir sem mastigar, tu tem que ir curtindo cada pedacinho, cada olhada. Então, vamos curtir os carros aqui agora, né? GT40, GT3, acho que é, né? GT2 GT2 RS. BMWzinha das antigas aqui. CLS 599. Olha isso, velho. Caraca. Enzo e F50, né? Essa aqui é muito especial. Good. How you been? Good. Awesome. Good. How's the flight? Good. Good. Yeah. Welcome to Connecticut. Couple of delays, but it's good. It's always. It wouldn't be Connecticut without the delays. I know, Katana. Hey, nice to Nice meet you, to man. meet you. Yeah, you're the magician. Yeah. I see so much about. Yeah. He's Good try. great with that stuff. I don't know how you do it. I'm not a tech guy. We're going to see now how he So when I see what he does, Thank you. it's like another language. I mean, I'm trying to learn many languages now, but that's a vamos fazer uns videozinhos aqui também, vamos surpreender o cara aí. Vamos. That's why I told we need to connect you guys. He needs to come because he's also a crazy JDM guy. So it was a perfect opportunity to come over. I've got some cars moved to another location just to minimize my own personal stuff here. Okay. We get a lot of people that come in and then they see that and then they're like, "What are you doing here?" You know, like this guy it's all his. So No worries, you deserve. yeah, I'm trying to look a little more humble than the average. How you guys doing? Good. You guys are part of the. Luis, he's the works on marketing at Fueltech. Hey, nice to meet you. Brazil. Nice to meet you. His wife. My wife. Nice to meet you, wife. So you guys want to spend more time in here, check things out, take your time. Let me know. I'll be in the shadows, and then we can go downstairs and see the I think Mercedes. honestly, I came for the Mercedes, but I don't want to jump to the desert immediately. Nós vamos falar bastante inglês aqui, né? Então se liguem aí a ativar as legendas aí, CC, escrevam em português, espanhol, inglês. Tem legenda sempre, todos os meus vídeos sempre tem legenda. Às vezes o pessoal bota, por que não bota legenda? Mas tem legenda, tem que aprender a Ali ativar. embaixo. So this is a new place. Anderson missed the last time I was here. We just built it, so this is a room where we can crash cars.
without actually We can crash crashing the cars real here. stuff in the showroom. Oh my god, look at this place. Better to, when game over, you can just restart. Exactly. If it gets real bad, you control alt delete or unplug. Look at this, man. Oh my god. Olha a estrutura. Yeah, they're Com 3 monitores ainda. all 4K. All 4K. This is a 4370, I believe, processor. It's got the big card in it, so this one's very fast. This is the 4K monitor, and they're essentially all 4K. And then different tapestries and to create the JDM ambiance, right? Love it, love it. Really nice. We had a friend do like the Midnight Club New York poster, and this is another event on the bottom where I was with the Signal Auto GTR. O cara tem de decoração, capô de carbono, asinha TRD, umas fotos do... Caraca, que demais. We're excited. We're very excited. All right, Anderson, you ready? It's been a while. Like that. So where we are now, we are in the process of fitting a lot of the smaller over paneling, fender cladding, rocker panels, rear quarter panel extensions. A lot of these pieces didn't fit so well. Halfway through the first stage of primer and paint, things had to be shaved down and cut, tightened up. We're still going through those various stages now. A lot of the gaskets and rubbers and stuff like that Anderson had bought, I think they were for another car. So we've gone and we bought all the gaskets. We got a new dashboard for it. The original one we couldn't deal with or restore. We have a roll cage in the car now. Anderson wants to do a lot of track time with it, so it has got a 8-second roll cage in it. So if he wants to go faster drag racing, it's capable of doing that. You'll see a lot of evolution, a lot of different direction, and obviously black paint, which is paint hasn't been on this car. Nice paint hasn't been on this car since it was new. Let's face it. Nice. O Anderson vai ver agora em primeira mão como é que tá. Tem updates aí. Bora lá. Okay, we're done here. There's nothing more to say. No. It's you, my friend. Man, I haven't seen it painted actually. Man, this is really the black. This is a deep black. It's very black. Cara, olha esse preto, é impressionante. Ah, o painel, new dashboard. New dashboard. We have to fit it now. Trim the corners for the roll cage. Just a little bit though. The roll cage is a 8-second, so it's an 8-second certified roll cage. Okay. Yeah, Probably not going to run that, but we are fitting a lot of the panels, the fenders, the flares, the body panels, adjusting the doors. As you know, we had an issue with a lot of these. Like if you were to remove this fender, it's under a lot of pressure only because of the way it was constructed from the kit. However, we do have door strikers. We have some of the glass going into it. We've got glass on that side. There's a lot of work done. There's also additional paint work that has to be done. So the insides of all these areas, we left these stripped just so we could rebrush, weld it in, and then what we do is we go in and we paint, airbrush, make it all nice. So there'll be an additional coat done. Sunroof is gone. That is now no longer a thing. And the body lines, the panel gaps are good. Before they were a little crazy. We have the bumper sitting on there. Cut the area out for the rear, for the fuel cell. This panel has to come out next, but these have to be braced because this is what holds your trunk on. So the next big decision would, if you do hood pins or something small on the corners, and then do away with these so you can remove that panel and put one shelf. So there's definitely a lot of decision making that this is what you're here for. These are big decisions moving forward. Tail lights are over there, your new tail lights, all your new gaskets on the floor. They came out. Have you checked them? They came good? Yeah, they look great.
Aí, ó. Nova. Top, hein? It's been a long time. You sure? It still fits, no? Yeah, it's no, it'll still fit, but it's going to be. Yeah. No, just she. No, you Let's didn't. see if it does. Is it gonna fit here? This is Is the plug on that side? Let's take a look at it. Is this the? probably need to. Yeah, we're gonna have to go in. Oh, you gotta remove the rear cover on this thing. Yeah, it's two pieces. Yeah. Don't worry. We'll do it later. But these are all. Man, but the fitment. It's like brand new. Yeah. We're getting close. Cara, eu não tinha visto pintada ainda assim, é inacreditável. O preto, ele disse que era para ser o preto, the blackest, how do you call it, the blackest black possible? Or... Oh yeah, it's so black, they call it blue black. Ah, é? We haven't even touched this paint yet, so we laid it on, we started sanding and buffing some of the panels, but we left a lot of extra material there in case if it gets scuffed, then you can, because black is very hard to keep scratch free. You're always going to be massaging it to get it shiny again. So we have a lot to utilize here. This is just out of the gun. And as we cut it and buff it, it's only going to get deeper and deeper and deeper. Yeah, she's getting together. The next pieces are going on the doors. The rocker panels are the worst. These pieces here, the biggest problems. That will be, I'm on the verge of maybe we just order a second set. I have them in paint. Wait, what, the second, the one cut? So we had, the big rocker panels that came, those big over covers, the fiberglass tabs on them had been manipulated and messed with, and then plastic had been put on it. It was a bad mold to begin with. What I did was I utilized what was there. I threw some material on it, I rebraced it, I threw some paint on it. So the next stage would be to die cut everything, which is a lot of die cutting, fitting it into place, sealing it, trimming it again, resizing it. It's going to be an on and off process because of how poorly they were constructed. I do know that it could probably take a week alone per rocker panel to get it to work right. So how much time do we invest into something that you might be able to find just a good part? Did we got the ones that were the fiberglass ones cut in half? These were the fiberglass ones. Oh, these were the fiberglass Yeah, ones. they were the fiberglass ones. So, but all this here, we go over the rest of, obviously, the engine bay. Now you have all the room in the world to work on things. The wheel wells, obviously, are going to go over here. But your suspension, we have to change the suspension because that coilover setup that was on here before, it would only let us go so low. And then, you know, there was still a fender gap like this, as much as I could do. So I took the spring out, as far as I could, and then we lost travel on the piston because it was that low. So patched off, so all those spots on the engine bay, that rear panel is now exposed. You have instant access back there. All of these are braced and very strong, so there won't be any additional need or requirement for your suspension towers. Just the inner liner, which a removable one would be amazing to have, like the carbon fiber sheets that we have. Could also. You got the one. I got the two sheets, I believe, that you sent me. Yeah, I have all that. And then there is the what is next after? There's not much that goes in the engine bay in this car now. There's basically the engine. We had the engine in it, and you could, if you had to, you could change anything, like right there. It's amazing. It's amazing. It's amazing. You could change it from here. You can change it from the inside, whatever you want. It's amazing. So, and what else?
oh my goodness, had the headlights in, we fit the headlights to it, very close, but then there were areas on one of these tabs on the fenders that had been cut short or broken off. So there's a tab missing here. There's supposed to be a brace there. Okay. So it's very trial and error. Yeah. You know, he was the designer for the graphics. The graphics design of the car. Remember, we were sending you different colors, and we were actually having options. He was actually the. You're the man. Yeah, Oh, I'm okay. the man. Yeah. Actually, we discussed with the design team at Fueltech, but we started from scratch. I send awesome. I send him a picture. Now I can put a name and a face to the craftsman. That's awesome. Nice to meet you again. Welcome. Nice to meet you. O Luiz, que é o que fez os designs do carro quando a gente escolheu a cor. Até essa história é legal, né? Conta aí como Isso é bem foi. legal. Na verdade, acho que foi nos primeiros vídeos da Mercedes, né? O Anderson falou, quem tiver ideias aí pro carro, manda aí que eu tô aceitando. E aí eu fiz assim, por conta, né? No final de semana lá eu fiz uma verde, acho que até vamos subir aí se eu achar esse render ali. Fizemos assim, Photoshop mesmo, assim, ó, faria assim, verde, tal, e aí eu coloquei as rodas lá que eu tinha escolhido, imaginando, né, e aí o Anderson falou, mas eu te falei qual roda que eu já tinha comprei. comprado as rodas quando ele tinha feito, só que eu não tinha falado pra ninguém. Eu falei, não, eu achei que essa roda ia ficar legal, ele falou, não, porque é essa roda que eu comprei. Que é essa ali, né? Que é a LS, né, a plataforma. top. E aí, decidi, então, a gente começou a discutir umas ideias e tal, sobre cores, o champanhe Sim, tradicional. a gente pensou primeiro fazer aquele estilo de silver. É uma cor, aquela cor que o Senna correu mesmo, né? A cor original dela, né? Do que é o Senna. champanhe mesmo. Isso. E aí, aí um dia o Anderson falou, cara, o que você acha de a gente fazer Lotus, né? Porque aí seria uma forma de juntar vários elementos, né, do Ayrton. Então, tipo, é o carro que ele correu, que é lendário. Que é inclusive meu tênis aqui de homenagem, ó. Esse aqui é uma série especial que eles fizeram pro Senna, ó. A mesma ideia que a gente quis colocar aqui no carro, né? E aí a gente começou a pegar outros elementos, né? Que vão estar na parte gráfica do carro. E aí quando chegou essa fase aí beleza, vai ser a Lotus, a gente levou isso para a mesa do time de design, discutimos com toda a equipe ali do design e chegamos em algumas definições sobre o que seria feito no carro, mas basicamente foi pegar as referências da Lotus de Fórmula 1, né? E trazer para o carro aqui, que é como está lá nos gráficos, né? As linhas douradas que vão contornar ali a asa traseira, os apliques da porta, ali todos esses detalhes, né? Não é um carregado de gráfico igual é um carro de corrida, porque a ideia não era ser, né? Mas é trazer um pouquinho desses elementos pro carro. Já virou mais de corrida do que imaginava no início. Bem mais do que... já virou mais de Mas é legal ver a criação, sim. E aí, qual que é a tua impressão de ver ao vivo aí? Eu tenho uma coisa engraçada que quando eu desenho muito em cima do carro, qualquer coisa que eu passo tempo desenhando, esse carro saiu quantas camisetas, né? Tem essa aqui, ó. Essa é nova, legal. Que é aqui, ó. Totalmente, ó. Essa é que tá vendo agora, né? Essa que tá vendo agora. Tá saindo. E quando a gente começa a desenhar muito carro, né, seja lá no Photoshop criando os desenhos e quando a gente fez o processo de vetorização para outras coisas que a gente utilizou, frente, lateral, a segunda camiseta que era a line art da frente e da traseira, é muito louco porque quando você vê o carro de perto, você vê todos esses detalhes assim, emociona, realmente emociona e o nível de acabamento é absurdo. E eu acho que é por isso que é um dos meus favoritos aí da coleção. Sem dúvida é o mais difícil de todos, né? Se bem que é o seguinte, o Corvette tá brigando feio, né? O páreo tá duro, né? O páreo tá duro. O mais difícil de sair. Não, mas eu tava vendo vocês falando ali, o cara falando que era difícil arranjar as peças. Se pra ele tá falando isso. Fazem, né? Tu não acha no eBay ali os linkzinhos. Eu acho que é um carro que a galera tá guardando muito também, pelo que simboliza, né? Eu até na viagem pra cá tava assistindo novamente aquele documentário do Senna, aquele que é bem famoso e tal. E eu falei, vai ser legal assistir pra relembrar ela, então entrar nessa vibe. E assim, toda essa questão envolvida aí desse tributo, eu acho que é muito significativo, não só pra você e pra quem trabalhou no projeto aqui, mas pra quem te acompanha, né? E quem vê o canal, acho que é um dos carros mais queridos aí. Não, tem muita história isso aqui. Isso aqui é o seguinte, quem não assistiu as histórias tem que quase pegar
os vídeos anteriores Isso. aí pra entender o que significa tudo isso aqui. Quem pegar das antigas lá vai ver até que teve uma outra, lembra, né? Sim, que aquela, Aí, a 2 lá. a 2, aí, enfim, Tá. até chegar nessa aí foi... Show. Não, eu tô meio anestesiado aqui, porque na verdade, obviamente, o cara fica naquela expectativa, né, de ver que estágio que tá, né, é muito trabalho, assim, parece fácil, né, fácil olhar de fora, é só montar, né, eu mesmo falei isso aí várias vezes. Quando eu tava lá em Orlando ainda, né? É só Meu montar. Deus do céu, esse carro Agora, vai pra cima, vai pra eu baixo. lembro que quando a gente fez teve um dos vídeos que já faz muito tempo que eu lembro que montou a thumb lá e escrevi assim: chegou tudo, agora é só montar. Só Foi montar. uma sátira, na verdade, porque a gente sabe o quão difícil é, né? Mas, cara, é impressionante, assim, dá uma sensação diferente, assim, só de ver o carro e sentir o carro, assim, pintado muda muito, né? Então, eu não tinha visto ele pessoalmente ainda, assim, então... E tem uma coisa curiosa que eu pelo menos acho muito simbólico na Evo, é que isso me lembra muito a minha infância quando eu lia a revista de carro. Uma das coisas que me deu muita referência para desenhar carro e de como que eu achava que os carros deveriam ser é o paralama dela ser, o vão entre o paralama e o capô, né, ali ser extremamente pequeno, porque ela é um rodão, né? Então eu lembro que eu olhava outros carros na rua e eu pensava, mas por que os outros carros não são assim também? Porque eu queria, na minha ideia de criança, eu via fotos dela em revista, eu imaginava que todos os carros deveriam ter paralama gigante, alargado, então pra mim isso era o ideal, né? E realmente lindo, né? Esse kit da Evo E a roda chega, pra ter uma ideia, a roda nem entra pra dentro, a roda fica assim, pra fora do paralama, né? Exatamente. É um paralama muito grande. E ali na frente que dá pra ter uma ideia, assim, como ficou absurdo, né? Essa é uma diferença pequenininha ali. E o carro, ele ganha esse... Ele sai de um carro, tipo um sedã, ele vira um carro totalmente esportivo. É uma obra de arte mesmo, sabe? Show. Agora nós temos que decidir o que vai fazer os próximos. Tem umas coisas pra decidir, vamos pegar isso aí e tem mais coisas pra gente ver aí. Pela minha parte, eu vim dizer que eu tô muito feliz, porque a gente não sabia se o carro tinha sido alterado. Né? Não, quando ele entrou, ele deu um sorriso, eu já fiquei, ufa, foi feito alguma coisa. Deu certo, a raiz aqui, nem eu tinha entrado aqui. Pois sabe? Não sabia depois nós temos que pegar tuas impressões do resto dos carros aí também. Bora. Top demais. Wing and spoiler. I've got the other parts over here I just want to show you because there are so many additional pieces that fit over things. I bought the gaskets for the door handles, door trim. There are so many different layers and levels of the body kit itself. So these panels here, like you can see, you paint them and then just a little bake time and they start to distort or warp. So getting them fit on the car is going to be a little bit of a process. This is the rear cap that goes over the back. This is the spoiler. The spoiler had split multiple times here and here, and then it cracked on the bottom. Just stuff that we had noticed before we had even got too far into the process. So we cut it all down again to smooth it out, make sure that there are no more cracks, and then what we're going to do is we're going to throw a coat of base on it and seal it. But this wing is it's elaborate. It can be elaborate. This piece, there's additional. This is for the back of the trunk. There's your hood, obviously. Your mirrors are over here. More parts. This is the front splitter. This piece goes on the wing. I wouldn't use this. This is gonna fly off. Oh yeah. Super fly. Yeah. And the front splitter. Probably the same is going to happen. This is an additional lip on it. We cut it down because again, the quality of it had split in different areas many times on us when we were fitting it. So we're gonna shoot this again, obviously, but there's an additional fitment process after the wing's on the car, because after you bolt the wings down, it starts to move. The rear, this is another flap that goes underneath the wing, but you can see the quality of it. It's a little questionable, but I can, through additional layers of paint, sand it down, recoat it, I can make it look like a solid quality product. But these are the parts that go over the doors. Not too bad. I mean, you could work with it. These are actually stock ones. Yeah, these are urethane, so not fiberglass. Yeah, we can work with the urethane stuff. They just move a little bit when they're in the booth. They do need tape and the special clips on the inside. I ordered all the special clips Those clips are for the hard to find. inside. Then we clean them down and we shoot a coat of black on the inside.
The insides of the fenders and all that stuff that's on there now, just get one coat of almost like a rally mat, just to tone it down and clean it up on the inside. So your wheels are over here. We've got the turbo up on the rack there. Suspension's a big one. I need brakes. I need brakes so I can get the hubs together and then the rear subframe. So if we put the rear subframe together, we're going to run with the poly bushings, but upgraded axles. You're changing the axles in the rear. We're changing the. There's a lot of different direction because they're very skinny in this thing. Yeah. I was thinking maybe probably finish the car with the existing axles, and because that's probably easiest to mechanically replace. I would, yeah. Axles, rear end. I didn't know if the rear end was good in this, so if we're gonna open it up and check just to see if the fluid's good. If the fluid's good, then we'll. That part maybe we'll push it until it breaks. Yeah. No. It's the opposite. I was going to say because there's a point that we will finish them. We can actually take over on the mechanical side, right? Yeah. So maybe this kind of stuff we could do in our place eventually. That would be. Yeah. We get it to a roller. It's on the ground, and then the. Because even some of the reassemble could be done over there. Because obviously we need to do the wiring, need to do the there's a lot of work on that side. The harness, when it was pulled out, the harness was it was already we chopped it then. It was already chopped. I tried my best to save some of the wiring to mount this, but there isn't really an official screw or an access point for the screw right there. So there are some nuances to this. Yeah, we're having fun at night. Tem que aparecer. Yeah, I know. You take a picture? You want to take a picture, Fernando? Yeah, sure. Yeah, okay. You know this guy? Yeah. It's very famous. Heard about him? Very famous guy. Yeah. It's my dad. Here, let me get a picture of you guys. It's my dad. It's my dad. In between things, working out with Diego, getting him prepped, and now we've been hammering away at this thing at night. So yeah, we've been last night, last week, the week before. It's been a new, it's got a new breath of life with some of the gaskets and clips and shit that came in. And now we have to get it off the chassis gig, spray the floors a little bit on the underside to clean them up, the inside of the roll cage, and then I got down on our wheels. But the glass, some of the glass had been like, I was gonna start cleaning it up, but I wanted to show you. It was like almost like scuff padded, very, very like scratched up, just in rough shape. So some of them are not expensive eventually to buy new, right? I think it's just a regular 190 series Mercedes. I guess it's maybe the glass worth to check everything new. I guess. I would. I'll do some searching if I can find the replacement stuff. What we'll do is we'll capitalize on that. But even on the insides of the doors, like where I could get the roll cage, this is just the catch on the inside. Good. But on the inside, we pushed the cage over as far as we could on the inside to give you space, because that was a concern for the pedal. So what we did was just notched out and we cupped 2 areas on the inside. We cleaned up those plates that were on the bottom. It was all pre-existing stuff before us, but we did our best to utilize what was there and make the best with what we had. This black outside looks crazy. Yeah. It looks like antimatter. Now it's like getting. It looks like it's a project now. Yeah. Car. Like I see the stuff like the glass, where I'm like, okay guys, let's put the glass in. But then I say, no, we can't put the glass in because the glass looks like crap. Yeah. So it's good that you're here and you say yes. Get new glass. Yeah. Because then we would have taken it out and put it back together. Glass is so important as well. Very important. Yeah. You know, just like the dashboard, but also things like the suspension. Things like seeing the parts that we can't use, the stuff that we should, or get an idea for your quality control on things. If you're like, oh yeah, don't worry about it, we can get it. Like I went and I got gaskets for all the door handles, but we can't put the door handles on and the new gaskets until we deal with the glass. And then there's certain one thing stops the other. So it's good that we have an idea with
with at least a project moving forward on what areas, how we take care of, and then we come up with our plan of attack and move forward. But That's the plan today. that's awesome. I'm glad that you came in. This is good. This is amazing. And Fernando gets to see his father. Happy today. Very happy today. And the way this fits, up underneath, and these are the jack points, but these tabs come so far off the body, like the body of the car is over here. The mold itself should have been in much further. Even this, like your inside of your wheel well, because that's what this is supposed to follow and bolt to, the inside of your wheel well is like an inch and a half on the inside. I wouldn't even be able to get it to come on the inside unless I completely cut the inner base from here, fold it, crack it, break it. So there's definitely a lot of work where I think that instead of chasing the dream with this and still having a product that just isn't as nice of quality, this could have been a very early mold for when they started making these kits. Things have only gotten, you know, better, like version 1, version 2, version 3, but like you can see, like there are areas where the seams had been split and then patched together and or moved. So they had issues with these things for a while. And, you know, pivot holes, mouth, where I just cleaned it up, I got them straight, I fixed the main cracks and got a coat of paint on them so I could at least stand back and make a real determination whether this is going to be something that we can use moving forward. This is what ties together the front fender, the back quarter panel, your door cladding. So there are many levels and different variations. This is a very important part. Structurally, it was a little bit of a pain in the butt, but I would rather devote the time on something that maybe might be a version 2 or version 3. Let's go over that. This is the suspension that you had in there. She's no good. We took all these things apart and stripped them down, and this is, you can see we had these things like slammed. They were as low as they could. It looked amazing. It looked amazing. The wheel fitment, the clearance, everything was perfect. But it needs to be specific. But they're just, shorter. Do you think they? I think that it should run. Does that? I believe that this car would probably, because I know the S2000s and the RX-7s have that same problem. You can only go so low with an RX-7, then you actually have to buy an S2000 housing. So I think it's going to be something that is a modified scenario. Not many people run this size diameter wheel and width on that car. I haven't seen any running this width in diameter. So unless you know of another car that's running that tire diameter and width, this is the first one for it. One thing we could find somebody to modify those actually. We could, but I believe the pistons on the inside and everything is just, it could be a nicer construction. Having the ability to also run air suspension on that car. Remember, you had the inside, I saved those inner spring cups, so you can run almost a mini bag on the inside, which would be your spring, and then you could run a damper on the outside, electronically controlled damper, so you'd be able to regulate your bag and your damper. Your bag would be your spring, both regulated units, and your strut on the outside, which could be a very... That'll be like a airlift? Or airlift, a mini bag airlift system, probably something for, I mean, this thing weighs like a Honda Civic now, it's very light. You would run either airlift and maybe for the strut you could run something like an Öhlins, because Öhlins has a very small or short casting strut body. Öhlins RX-7, FD RX-7, almost has the same body length on this. But we're getting the science down on this. Not too many people. One thing we can say, like you mentioned, some of the mechanical fabrication eventually it can be left done for we take care later, so it maybe I'll unload you some of the because even let's say
Maybe the suspension eventually. Suspension and everything, if we can get that done and in, Yeah, so it's a okay. roller, Okay. yeah, so it's a roller so I can fit at least the rest of the body panels, the fenders, making sure everything clears, the steering, the trajectory. If I have to shave anything on the inside of the wheel well, or the fenders, then I can do that here. Get all the paint work done here, so there's nothing else that you need painted, Oh yeah, that's fitted. But now that we're pretty much locked in for the Formula Drift Long Beach thing, Yeah. we're gonna have a little more time with devoting to our good old lovely Mercedes-Benz here. Now that our boy Diego is ready It's a to good- rock and roll. good reason. Yeah, No. rock and roll. So we're excited. We are excited. So what is the fastest 190E quarter mile in the world? I don't know actually. Maybe it doesn't. It cannot be too can't be fast. fast. It Yeah, can't let be me fast. find world's quickest. Let's say they call fastest always, right? Quickest 190E. O cara botou pressão, hein? Quero ver. Okay, the top speed 150. Okay, because they run 201 hours at 155 miles per hour. That was like a Yeah. endurance. I don't think there is many. Non-drag Drag race. No drag racing. The question is he putting this thing on the track? That's the question. Yeah, right now it's too beautiful to even do a burnout. I'm not sure. No, we could paint. We could repaint it. Yeah, we could repaint the panels. Burnt rubber is. Just wipe it off. Yeah. 8 seconds. If this car runs 9s or 8s, this would be. Honestly, with the horsepower engine, Yeah. I think you can run 9 seconds. I think that's a reasonable I think this. promise. I think 8s is the goal, though. Maybe you need a we had to set a Formula goal. Indy engine. Yeah, if we had to set a goal, it would be into the 8s. It could do it now with today's technology. Yeah. Oh yeah. 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 And the roll cage is good for it now. Yeah. So we don't need anything else safety. Okay. Yeah, already. It's okay. He is already pushing me to going the right to racetrack. the- Okay. Everyone is. Me too. It's going right to the track. It's gonna go right to the track now. Pessoal aí nos comentários aí, ó. Ó, tá um desafio Vamos aí. levar pra pista. It has to break one record. Okay. With the name, it must break one record. With Okay. the set of name, it should take one record down. Run one record. One record. Okay. Ó, pra galera dos comentários aí, ó. Não vale horsepower. Não vale potência. Horsepower could be maybe easier, but not. Drag racing. That's why I was asking about the axles, and Yeah. because we had like our intention is to go one way, Yeah. and Anderson's original intention was to put the kids and family in the back seat, and our intention was better roll cage, faster car, stronger axles, bigger brakes. Like, yeah, this is Mickey Mouse. Original is Mickey Mouse. Oh yeah. Yeah, these. Plastic, right? Yeah, it's like a sway bar or ride stabilization. They have equal corner balancing of some sort. But there's a few things that you do to these cars, and then you have endless potential. Yeah. Did you got the suspension kit? Remember all the rods? Yes, the poly bushings, Okay. the red bushings, Yeah. all that stuff. Uh-huh. Yes. Cool. So all of those go in, but Yeah. you know, we're gonna check the rear ends. We're gonna, just small things before we put it all back together. We started cleaning it up and masking it because the original idea was to clean it up, scuff it down. We'll shoot some paint on it, throw it in, and then Anderson will decide what to do with it later. And then we said, after the roll cage went in, we're like, would this rear end hold up to what we're gonna do, the axles? And then we're like, okay. And now, But I think this started evolving. particular case is Yeah. it's better to break it and fix than actually yeah, delay. I agree. Yeah. I totally agree. That'd be amazing. 9 seconds or 8 seconds. Okay, now we wanna know what we can play outside or somewhere else today and tomorrow. But that's you need to think about I that. have to start thinking about that. Esse aqui é um tênis da ASICS, que é uma série especial com colaboração com o Senna. Ó. Então ele tem todas as cores, assim, exatamente a combinação da bandeira do Brasil com um preto e dourado. E esse tênis aqui quem me deu de presente foi o Thiago Kifuri, né? Foi uma série especial que eu não sei se vendeu só no Brasil,
E aí quando eu vi esse tênis, perguntei o tamanho, I asked your size, perguntei o tamanho dele porque eu queria dar um de presente pra ele e acabei tentando comprar, não consegui comprar nenhum. Aí eu queria comprar um segundo pra mim, porque esse aqui eu usei, é a segunda vez na vida que eu uso esse. Eu só vou usar em ocasiões especiais. Especial Mickey Mouse. Tá bom, vou cuidar esse aqui. Esse aqui a próxima vez que eu usar vai ser com a Mercedes aqui, ó. Boa. Ô, tá cheio de promessa esse vídeo, hein? Caraca. I forgot a bunch of stuff I supposed to bring here. Eu vim pra cá hoje e esqueci um monte de coisa. Uma das coisas que eu esqueci de trazer pessoalmente é um volante que a gente fez no Brasil, customizado, especialmente para Mercedes. Eu queria trazer para surpresa para ele, mas para não perder a oportunidade, depois eu mostro para vocês. Eu vou botar as fotos do volante real aqui mesmo, mas eu quero mostrar para ele o volante, vamos ver o que ele acha. That is beautiful. Wow. That is unbelievable. Ó, Alcântara. That is beautiful. Tri-stitching. It's very hard to find someone that does correct tri-stitching. Eu não trouxe ele pessoalmente, mas eu vou mostrar depois. A Lotse fez um volante especial para Mercedes aqui, um de um, né? Todo de Alcântara, com os detalhes aqui em amarelo em cima, dourado assim da linha central, a costura toda em verde e amarelo também, e o logo da Mercedes e da FT aqui junto. Esse aqui vai caber certo no carro. Vamos almoçar, mas vamos como um veículo, uma viatura com estilo especial aqui. O que vocês acham? Vamos de carro da polícia ou não? That's a nice car. Olha que top, velho. It's the best. We need to eat some donuts. Pode passar aqui, ó. Amassei já o meu papel. Vou conduzir vocês Ai, aqui. meu Deus. Ai, ai, ai. Vai lá, vai lá. Is that the first time you've seen him? Ó, cara, tá isso. Tá diferente, né, velho? No, the tires are so bald now. Não é um carro da polícia de rolezão. Dá um burnout carro da polícia. Ó, depois a gente tem que fazer um corte PV, viu? Ready to go. Do it.
coisa aqui. Alguma coisa aconteceu aqui. Meu Deus do céu, velho. E aí? Nossa senhora, olha isso. Você sabia, os caras agora gostam de umas loucuras. He likes some crazy stuff. This is the only way to do it. Estourar os pneus. Life is too boring without this. What is this, man? Look at this. Oh, Battle's Curse. This is art. This is like artwork. This is beautiful. That's awesome. Não, o Couto é louco, né? A gente intimou ele aqui pra dar um burnoutzinho de coisa e ele acabou com os pneus de interromper o uso do veículo. E agora é o seguinte, ó. Agora nós vamos olhar os carros que ele tem aqui. Eu já mostrei num vídeo passado a coleção JDM do Couto, né? Que é fantástica, só que ele tem umas adições novas aqui. E tem 2 carros em especial que a gente vai botar Fueltech. E agora eu vou dar uma olhada com ele, vai me mostrar exatamente o que o carro tem e o que precisa pra gente preparar pra botar Fueltech nesses carros icônicos japoneses aí. The Celica, 1976 Celica, I put a beam swap in. So it's got the 4-cylinder, 6-speed transmission, upgraded the rear differential, and then I turbocharged it. This was years ago. It's been a few-year project, as they all are. And then it sat outside a shop where nothing was done. I saw that. This was in perfect condition. I mean, it's just started rusting away. These cars have a tendency to rust and come apart just because this steel is so thin. So it's sat outside and it's got a Link ECU in it now, I believe. Yeah, Link, that's where I left off. And factory harness, I think has been plugged in through the factory system, but I would rather run a Fueltech unit in it and go to run. This is the first generation of the Supra, right? This is, yeah. For those that know. Yeah. This is where the Supra started. Tá, eu acho que aqui tá fácil, porque na verdade é 4 cilindros, né? Tem as bobinas aqui embaixo. Ele tem VVTI, esse motor aqui, duplo VVT, né? Então, na verdade não tem nada de frescura. Tem que tirar a injeção que tá ali dentro e botar um Scott. Eu vou dizer que um Scott universal 4 cilindros nosso aqui, uma 550, faz o papel. Wastegate. Does it run? Oh yeah, it doesn't even run. No, it doesn't even have a... It ran before. Yeah. And then a few things were taken off and had sat for probably about 14 months. The brakes are all rusted, they were all nice. Esse carro foi para uma oficina que ficou 2 anos lá de fora, com as janelas abertas, pegando chuva e os caras enrolando ele. E foi descobrir pelo Google Maps que o carro estava fora e quando foi pegar estava tudo enferrujado, um monte de problemas. What's the story behind this? They built 2 cars. Makeup Garage was a large part source, a hub for vehicles being custom builds, rides, manufacturing, and they were almost like a Rocky Auto or a company of equal size. And they built 2 cars for the New York Auto Show. They built this and a Supra. I believe that these 2 cars were built in 2003 or 2004, using all the best parts, the best technology of its time, best wheels. It's got Alcon brakes. When was the last time you saw FD with Alcon brakes? And it was then after I picked it up, I'd known it sat for a while and sent it to RE Eminia over in Japan. So they did the engine, changed the Credit Turbo, they upgraded. Everything except for the actual fuel system on it. They said if I went to a larger fuel system, then I could daily at 550 plus horsepower. Right now it's probably at that 500 realm. Old tires on it still. It needs a lot. It looks like a car that sat outside for 15 years. Yeah, has the marks. Ele estava dizendo que esse carro, quando vem do Japão, os caras estão roubando os instrumentos, a manopla do câmbio, assim, dentro do navio mesmo. E eles, antes de mandar o carro no Japão, eles tiram essas coisas fáceis de remover e mandam por fora. Que loucura, né, mano? Muita grana, tá valendo as peças, né? 3, 4 peças ali já dá $1.000.
Olha aqui, eu não sei se vocês se deram conta aqui, ó. A gente tá passando pro lado de um Jaguar XJ 220. Isso daqui é dinheiro. Simplesmente Olha a coisa mais linda. inacreditável de ver. Eu nunca tinha visto na minha frente. Será que a gente consegue convencer ele a ligar? Ah, é. Eu acho que sim, né? Does that car runs? Or, I mean, cranks up or Oh, not? we have the battery out. It's we have to do a full service on a timing belt because it only has about 90 kilometers on it, 90 kilometers. and nobody start or touched or moved this car in over 15 years. So we have so to it change the doesn't need- timing belt before we Oh, yeah. start, and then that thing snaps. I'm not starting that car. Viu, ele o carro tem 90 km. Caraca. Aquele carro. Ninguém- E faz 15 anos que ele não funciona. Tu viu isso aí? 15 anos que o carro não funciona e tem 90 km. Aquela Jaguar XJ. Você não acredita. That's unbelievable. It is crazy, right? I told them to go get tires down the street, so they have to drive by this way. They have no idea how bad the tires on the police car are. They think they just need to replace them because they're bald. They have no idea there's nothing left. O Couto chamou a gente, vem cá, filma aqui, ó. Ele falou pro funcionário dele pegar o carro de polícia, que nós estouramos o pneu, e trocar os pneus, mas só eles acham que o pneu tá mais ou menos, só precisa trocar. Eles não têm ideia de que o pneu tá realmente fodido. Estourado. He's drifting! Let's plan what we're going to do. I was thinking that we're actually here for 2 days already and doing a lot of stuff has actually generated even 2 episodes. I wasn't A lot of expecting. stuff, yeah, a lot of stuff. Your stuff also, a lot of stuff going on, and it's so cool to see how much actually you can actually guys accomplish at the Thank same you. time, and we're all praying and working really hard to have Diego's running well or perfectly on the first race. We're all excited. Yeah. We're very excited. Our hearts are all there for him. So collectively, we come together as a team and we push through it and get things done and come up with new ideas and generate more fun for us. Yeah, no, that's awesome. And one thing I was thinking last night about the project and how we can actually create a plan of to get it rolling, not stuck on you as well, or not bothering, let's say, with everything else is going on you. So in my head is, I will take care of the brakes, get the brakes, right? The brake, the solution of brakes. I would say the suspension, maybe we can even put the car with, even if it net or see if the airlift can offer something like that. Yeah. In my opinion, if we got stuck about something like that, I would just put the coilovers and I can adapt later. Okay. Probably because I really think We could space the front underneath where the original springs were to hold it up high enough that you can set up your brakes, your hubs, and your other wheels, and change that out later if you have to. Because technically, I think if we can get a car as a roller, and then obviously we need to try to order the side panels, right? Yeah. Something to be The able rocker to do. panels. Yep. These guys over here. Yeah. Then we're going to get the quote for the new glasses, right? The new windows. New windows, yeah. And after that is almost like the liner we're going to do expose it, Interior, it's going to be the dashboard. So we do the dashboard, wrap the dashboard, cut the ears on the dash just slightly, so it confines to the inside of the dash where the roll cage is. Paint up the areas where we welded on the cage. Put the rear subframe underneath the car. Get the rear end, the differential, everything back up into place. And don't worry about mechanical, because even oil change or that kind of stuff, that's on me. Correct. Once it will just be pushed anyway. Yeah. Even the engine, We can set the motor in place. It's easy. okay. It's easy. The mounts are there. Okay. The mounts will have to be replaced or changed because they were just those hard mounts. Okay. The hardware, we find the correct size. Okay. Hardware that goes to hold that, support the engine and front suspension. Again, the strut, and then from here to the base, we can use something to hold the suspension open. Even the carbon, I think, is probably something we can do over there? We have the carbon.
but that would, we have the wheel in place, Okay. but everything is dialed in for that wheel and tire, where the actual cover should be left after the suspension, Okay. the correct suspension that you want to run is in place. In case if you have to shave back any of the edges and then compensate for the thickness of that inner splash panel. Okay. So if there could be a little more troubleshooting after or before you put the splash panels in. Because another thing I was thinking is, it's almost like maybe it has to have a stage where the car goes a roller for me, and eventually even comes for a final. Correct. Or maybe what if you you drive to my place and do I'll head over to your place. Yeah. You do the final inspection. Of course, yeah. I can do my version of tuning. Yeah. On the Mercedes, of course, with all the exterior panels. We have so the gaskets, the glass, the rubbers, all the rubbers, the seals, the clips, the rest of the body cladding, sizing that up, making sure all the door gaps and lines are correct, and the rear spoiler. We have some finessing to do to get that to sit correctly, and also those additional panels that go in the back of the spoiler and how everything attaches, because it's a multi-piece unit. So we're gonna spend a little more time on that. The hood is done, it fits on. We do have new hood latches, new supports, and then you know what you're gonna do as far as the brake system. So it'll be different booster, brake booster, and master cylinder. That's what we're taking care of then. And even the braking, technically we can install all the brakes and do the lines, all that stuff. The wiring harness, you know, remember I cut that one hole for you. I left that one hole for you to put the whole harness. I think it's so it's floating around there somewhere. It's a small one. Okay. And that's going to be your one hole for the whole harness to come through. We have to paint the insides of the fenders because all the body work and stuff was done on the outside, and we just spray a nice coat on the inside of everything to make sure it looks as nice as the outside. And that might be about it. Oh, and also the rear shelf panel, where the two trunk supports hold that trunk. If we eliminate that rear shelf panel, fine with. We'll have to put pins towards the top. So if you want to run pins, or if I would recommend removing that shelf, because it's more of a fire hazard. Okay. Because there used to be speakers in there, and so we cut big holes for the speakers, and that whole shelf should be replaced. The only way, when you replace that rear shelf, you also lose the main support that hinges the trunk. So if you're going to take all of that out, it's going to be more of a race trunk, and you can pop the clips and remove the whole trunk in one unit. That's also something that's an Anderson answer only. I would prefer it to open like that, but I see the challenge on that. I don't want to, because right now what I'm thinking is, if you ask decisions, it's more like in tutorials to make efficiently finish. Instead of perfection, let's say this way. Correct. Here, we'll look at it. If you have this rear, this guy here is your support for these two hinges. And what if we almost just lightweight this stuff only and almost keep, because in the end this is going to be covered anyway, right? This is going to be covered. This is going to be covered anyway. But for the sake of having some safety from the rear and the gas tank and the fuel cell, then I believe they're going to want some sort of, especially if it's doing something significant like a fast quarter mile. I think that maybe if we do an aluminum clip rear shelf. Oh, I see what you're saying. Just a cover over this, you know what I mean? I see. Clean this up, and then we'll use this and here for the tabs, and then we could cut the aluminum out for the mount. I agree. We could do that. I have all the emblems. I think they're here, right? Probably. We have, I'm pretty sure, because we have this piece, this over section, there's a piece that goes here, there's this piece that mounts here.
we have a lot of the trim stuff here, and if not, we'll grab it. Yeah, it's not a problem. It looks good though. It's a big wing. Yeah. The wing looks so much bigger when it's on the trunk. Honestly, I love because this is kind of so 90s. It is. So 90s. Even my Supra, one of the biggest things I love in it is the big wing. This has got to be the biggest wing from any Production 80s, 90s production car. Yeah. Unless it's like, you know, the Roadrunner from the 60s, from the 70s. It's like a baby Roadrunner wing. Cool. Okay. All right, so Let's get the plan. there. I'm happy and excited. And Yeah. thanks for everything. Oh yeah, always, man. Always. This guy's a genius, scientist. I hope you guys been watching this episode once very close to Diego's winning his first race in Formula Drift. Let's see that. Yes, if you're around California and Long Beach, Yeah. don't miss that. Please. Animal, fechamos aqui o episódio. Vocês viram a Mercedes aí? Eu também estava tão curioso para ver ela, o estado que ela estava. Obviamente não está pronta, está longe de estar pronta, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vocês estão vendo como não é fácil desenvolver um projeto desse. Sem dúvida, a Mercedes é o projeto mais longo que eu já me meti. Mas também foi muito legal ter vindo aqui para ver, assim, conversar com o Colton, ver os projetos, ver como é que está andando, ajudar a decidir algumas coisas, né? Porque de repente, às vezes como qualquer pessoa, às vezes o cara vê uma parte do projeto e que não sabe o que fazer e aí trava e acaba deixando de lado. Então a gente tentando se ajudar, assim, achando soluções rápidas ou soluções efetivas de fazer isso aí. E que nem eu disse para ele, vamos tentar deixar o carro em roller, que nem fala, que é sendo com as rodas no lugar que pode ser empurrado. Porque aí a gente manda o carro para a Fueltech USA e aí sim dá para pegar o carro e começar a instalar, fazer elétrica, fazer as coisas que faltam e deixar o carro pronto, assim, porque agora eu já estou até vendo que nós vamos precisar dar uma correria para deixar ele pronto para o SEMA desse ano. Nossa meta inicial era o SEMA do ano passado, então vai ter um bom trabalho aí, mas assim, vendo o carro pintado pela primeira vez, sabe, com por mais boba que seja essa pré-montagem, assim, dá uma emoção, assim, que é difícil de comprovar. Eu realmente quero esse carro, assim, sei que muitos de vocês que estão assistindo, especialmente se estiverem assistindo até agora esse episódio, porque vocês realmente curtem esse projeto, curtem essa homenagem ao Senna, né? E tudo. Eu quero que esse carro que muita gente tenha a oportunidade de ver esse carro pessoalmente. Quem sabe até um dia levar esse carro para o Brasil, como eu mandei a Ferrari, né, para o Brasil, mas ir para o SEMA, ir para eventos assim, porque eu acho que vai ser um carro que vai fazer história no mundo aí, para todos nós brasileiros e para o mundo inteiro, né, na verdade, para a Fueltech também. Então, espero que tenham gostado aí e até o próximo aí, pessoal. Tchau!